we are going to see NMC Standard Medicine Management. Please remember this point. There must be a question from this. Okay. So the primary purpose, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് NMC കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിസിൻസ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. Primary purpose is to protect the public. പബ്ലിക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രൈമറി പർപ്പസ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ പ്രൈമറി പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ മെഡിസിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് NMC, which is the protection of public. Okay, that will be there is one of your option. Now it sets standard nurses and midwives in UK. അതായത് യു കെയിലുള്ള നേഴ്സസിനും മിഡ്വൈഫ്സിനും കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. എങ്ങനെ അവർ ആക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, സോ റിമെമ്പർ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്വൈഫ്സ് ഇൻ ദ UK. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏത് കൺട്രി ആണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. കാരണം ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റിത്തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മേ ബി സ്കോട്ട്ലൻഡ്, വെയിൽസ് എന്നൊക്കെ തരാം. നൗ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ, ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ത്രൂ ട്രെയിനിങ് and conducting such seminar and other programs. These are the three ways they set standard for nurses and midwives in the UK. Now second one is through advice and guidance to registrant or on professional issues. ഒരു രജിസ്റ്റർ നേഴ്സിന് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ NMC സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ്. Now let's see about some points which comes under registrant. You are registered nurse. Registrant check any direction to administration of medication product. അതായത് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ഷനും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അത് എത്ര ഡോസേജിലാണ്, അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു രജിസ്ട്രൻ്റ് ഉത്തരവാദിത്തം ആണ്. Now look at the particular term that is known as transposing. What is transposing? Transposing is a transcribing term for pharmacist. ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Now ഇനി രജിസ്ട്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് എക്സെപ്ഷണൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ രജിസ്ട്രാൻഡിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് രജിസ്ട്രാൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ക്യാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് എ മെഡിക്കേഷൻ, അൺഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ എഗൻസ്റ്റ് റിട്ടേൺ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ അതോറിറ്റി അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നാൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ റിട്ടേൺ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേർബലായിട്ടുള്ള ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി രജിസ്ട്രാൻറ്റിന് ഉണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. They can give the medication, an appropriate medication, without a written prescription from the doctor and higher authority. Only exception that does that registrant does that. Next, we are going to look at the 9 rights of medication. ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 9 കാര്യങ്ങൾ. 9 rights of medication. Please remember all the 9 rights. First one is a right patient. A registered nurse make sure that you are giving medication to the right patient. And second one is right medicine. We have to check and counter check medication again and again before giving to the patient to make sure that you are giving the right medicine to the patient. Third one is a right route. Suppose a medication has to be given intramuscularly, then it should be given intramuscularly. You cannot intravenously or through any other route. അതായത് ഏത് റൂട്ടാണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
make sure that through the right route. Fourth one is the time. A patient should be receiving medication at the right time. For an example, if a patient has to get a particular medication at 8 o'clock in the morning, you cannot give at 8:15 or 8:20. It must be given at 8 a.m. So, make sure to give medication at the right time. Next one is a right dose. A registered nurse should be able to calculate the right amount for the patient. How much does being prescribed for the patient, make sure the particular patient getting that, the right dose. Next one is documentation. Documentation is a very important thing. You cannot forget to document whatever you have done for the patient. Especially a medication. After giving medication, make sure that you documented everything that you did. So, in the documentation, you have to mention the medicine's name, the route must be there, the time should be there, and the dosage has to be written. It should be written in the right patient file. That is about documentation. And if you found any extra finding, is like if there was any complication or what was patient response, how is patient's condition, okay, or develop any complication of giving the medication, all things has to be recorded clearly after the medication. Next one is a reason or action. If a patient is put on a particular medication for a long period of time, a patient must be inquiring why he or she is in need of this particular medication. So, please make sure that you tell the rationale why that particular patient is getting that medication. Registered nurses should know it first and foremost, then it has to be told to the particular patient. If the patient is able to understand that, otherwise this has to be told to the relative of the patient's bystander. Next one is a response or form. How did the patient respond to medicine, or how is that patient responding if the patient is admitted for a long period of time? Like പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുവാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുവാണോ, അതോ വീണ്ടും മെഡിക്കേഷനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെഡിസിൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് നോസ് that and even that should be recorded in the form. The last one is, that is the ninth one is a require. A particular patient requires medication. So please remember these are 9 rights of medicine. Management and a registered nurse must be following all these 9 rights. It should be knowing this before administering any medicine to the patient. Now we are going to see a few schedules which are legally requirements for schedule of controlled drugs. Legal requirements for these scheduling controlled drugs. That means we already learned in the previous chapter, this is completely controlled by government to eradicate the misuse, we can say abuse or addiction. The schedules are, first one is highest level of controlled drugs. The drugs which has to be under a highest level. Remember the term highest level. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസർച്ച് യൂസ്. ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ഫോർ റിസർച്ച്, അതായത് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്. അത് ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കാൻ അതോറിറ്റി ഉള്ളത് അല്ല. It has to be strictly controlled, that should not go out of that particular area. So, that comes under Schedule 1. Remember the type of drug which comes under scheduled drug. Now, possession and supplying of these drugs prohibited. One cannot possess and one cannot supply such drugs. Example, cannabis, LSD, etc. These are few examples. Now,
The next one is Schedule 2. So, fully controlled drugs come under Schedule 2. Example, opioids, major stimulants, heroin, cocaine, methanol, etc. These are a few examples of fully controlled drugs. This has to be kept under safe custody. Now, the record or such controlled drugs should keep with the registrant. ആരുടെ കയ്യിലാണ് റെക്കോർഡ് വേണ്ടത്? രജിസ്ട്രറിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. We cannot give a drug without any record. There will be questions about drugs, so the registrant should be able to give proper answers to that. So, for that we need to keep that proper record of everything. So, should keep the record registrant or must keep the control of drugs by registrant. Now, prescription. Prescription of controlled drug is valid for only 28 days, maximum of 30 days. 28 days ആണ്, maximum 30 days വരെയും ആകാം. Beyond that, prescription, controlled drugs prescription is not valid. Next one is Schedule 3. Schedule 3 is just similar as Schedule 2, but only the difference is that we don't need to keep for this record. No requirement for a record. The record is not needed. That means controlled drugs. നമ്മൾ registrant keep ചെയ്യണം, ഷെഡ്യൂൾ 2ൽ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഷെഡ്യൂൾ 3ൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഇനി ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ആണ്? One important thing is that no emergency supplies allowed. എമർജൻസിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് അല്ല ഷെഡ്യൂൾ 3ൽ. ഇനി ഓൺലി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫിനോബാർബിറ്റൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എമർജൻസിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ 3 ഈ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ നെയിമും ഓർത്തിരിക്കുക. ഡ്രഗ് നെയിംസ് ആർ എപ്പിലെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫിനോബാർബിറ്റൽ can be given in case of emergency. No other drugs will give at any emergency situation under the Schedule 3. Now, a new prescription can be given only after 6 months. Okay, only after 6 months and maximum of 5 refills allowed, no more than 5 refills allowed. So, please remember the terms. Then the next one is Schedule 4. In Schedule 4, emergency supplies allowed that in case of an emergency, the registrant can give that particular medication from the stock. Emergency supplies allowed in case of new prescription only after 6 months. Next is Schedule 5. The drugs which comes under those opioids. അതായത് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് ആണ് അണ്ടർ ഷെഡ്യൂൾ 5ൽ വരുന്നത്. Again, the 6 months ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാലിഡിറ്റി വരുന്നത്. One thing which has to remember about Schedule 5 is that it can without or with prescription state law allows. If the state law allows, medicine can be prescribed or given with or without prescription state. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലോ പറയുവാണ്. അതായത് യു ക്യാൻ ഗീവ് ഔട്ട് വിത്ത് ഓർ വിതൗട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലോ. ദീസ് ആർ ഷെഡ്യൂൾഡ് അണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൂച്ചറിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ്. സൂച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൂണ്ടിന് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സൂച്ചറിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്യൂർ ക്ലോഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കാം. അതായത് ഒരു വൂണ്ട് നമ്മളത് സൂച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീലാകുന്നത് വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ സൂച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്കംഫേർട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻറ്റ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിരിക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സൂച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. നെക്സ്റ്റ്, ഈസി ടു ക്ലീൻ. സൂച്ചർ ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഒരു വൂണ്ട് 2-3 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല.
ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സൂച്ചറിങ്ങിൻ്റെ 3 അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതായത് സെക്യൂർ ആണ്, ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് പെർഫോം വെരി വെൽ ആൻഡ് ഈസി ടു ക്ലീൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സൂച്ചറിങ്. വിൽ സീ വാട്ട് ദേ ആർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, മസ്റ്റ് ബി പെർഫോംഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്രാക്ടീഷണർ. അതായത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വൂണ്ട് സിംപ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മസ്റ്റ് ബി എ പ്രാക്ടീഷണർ. ഒരു പ്രാക്ടീഷണറിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സൂച്ചറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂച്ചർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ അലൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ചില ട്രോമയൊക്കെ ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും അലൈൻമെൻ്റ് ആക്കി സൂച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഹാൻഡ് നീഡഡ്. ജസ്റ്റ് എനി പേഴ്സൺ കനോട്ട് ഡു ദിസ് പ്രോസസ്. And this is the next disadvantage. And next one, any wrong technique can lead to delay in the wound healing. അതായത് നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ ആയി പോയ ഒരു സ്കിൻ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലല്ല സ്യൂച്ചർ ചെയ്തതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റായ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപ്പിലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ നെർവ് സ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആർട്ടറി, കയ്യിലോ കാലിലോ ഒരു മുറിവ് വന്നു, നമ്മളത് സ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മേജർ ആർട്ടറി അതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ അത് സ്യൂച്ചർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് will not be supplied. This can lead to major further complication. For any wrong techniques can delay this wound healing and can lead to some complications, or the right technique for followed experienced hand should be needed. The third disadvantage is the above. And next one, suturing is a very time consuming procedure. Wound has happened, so let's take something suturing. Not like that. We need to really clean the wound. We have to disinfect the wound, and the person who is suturing has to be wearing all sterile equipment. Sterile preparation has to be there. Somebody should wear the access the wound, so it's really time consuming. Also, the wound has to be aligned properly, where to be find out, like said before. Okay, whether the major blood vessels and nerves pass nearby, so always things has to be considered while suturing this. And consuming for what performing, that means suturing and for removing, even vein removing cannot just pull it, like what they to be very careful in removing. So this is again very time consuming procedure. And the next one is, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്കേജ് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. There are chances that the wound may twisted. അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ഒരു ബ്രേക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സ്യൂച്ചറിങ് ഏതെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റിങ്ങോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വിസ്റ്റിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there chances the suture may get ബ്രേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്യൂച്ചേഴ്സ് ഈസിലി വെളിയിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ there are chances that may break. Now the next one is difficult to drain the wound. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു വൂണ്ട് നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ടിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്യൂച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡേർട്ടി ബ്ലഡ് കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സർ ഡേർട്ടി ബ്ലഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർലി, നാച്ചുറലി വിൽ നോട്ട് ബി ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട്, sealing it again and wound not draining properly. And the next one, if the suture are not placed at correct depth, the step can occur and this can cause delay on healing. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരേ ഡെപ്തിലായിരിക്കണം എല്ലാ സ്യൂച്ചേഴ്സും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും സ്യൂച്ചറിങ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹീലിങ്ങിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. So these are some of the advantages and disadvantages of suturing. Next one is about adhesive skin closure strips. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് സ്ട്രിപ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി അഡ്വാൻറ്റേജ്. First one, no local anesthesia is required. The patient does not need to undergo any local anesthesia.
Second one, less tissue damage. Tissue damage will be very less, will be injuring the tissue more times. Then third one, strips are very cheap. Suturing അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല സ്ട്രിപ്സ്, സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു അഫോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഈസി ടു അപ്ലൈ ആൻഡ് റിമൂവ്. നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഈസിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലീൻ വൂൺസ്. വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വൂൺസിൽ മാത്രമേ സ്ട്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ ഓർ ഇൻസിഷനിൽ സ്ട്രിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേസമയം ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വൂണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് കനോട്ട് അപ്ലൈ സ്ട്രിപ്സ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലീൻഡ് വൂൺസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഷെയർ മേ കോസ് ബ്ലിസ്റ്ററിങ്. ഷെയർ മീൻസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇൻ ദ സ്കിൻ ക്യാൻ കോസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ സ്ട്രിപ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ബ്ലിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ദെൻ ചില പേഷ്യൻസിന് വൂണ്ട് വന്ന സ്ഥലത്ത് എഡിമ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വൂണ്ടിന് യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജും അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട്, അതായത് വൂണ്ടിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ആ വൂണ്ട് ഏരിയ വളരെയധികം എഡിമേറ്റസ് ആയെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിപ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ഡിലേയിങ് ഇൻ ഹീലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ്, ടിഷ്യൂ അഡ്ഹസീവ്. ടിഷ്യൂ അഡ്ഹസീവ് ഒരു ടേപ്പാണ്. ഇത് വൂണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then advantages and disadvantages of this tissue adhesive. First one, no local anesthesia needed for that pasting at tips. No need to go for under local anesthesia. Second, tissue adhesive is very strong and flexible. The third one, less painful. Patients will not have much pain during the procedures. And the next one, good cosmetic effect because no suturing marks will be there. These are used for good cosmetic. Next, disadvantages. First, they are used for clean wound. They are used in clean wounds. And the second assist needed. We know alignment has to be proper. One person cannot put adhesive onto somebody who is assisting the person who is performing the procedure to make sure that it is put perfectly. The next one, this cannot be applied for joints. The next one, this cannot be applied on wounds on the eyes and also should not be mouth and scalp wounds. So please remember where it's not used. Next one is skin clips. Skin clips are advantages and disadvantages നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലെ ആദ്യത്തേത്, these are used on മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സർജിക്കൽ ഇൻസിഷൻ. സർജിക്കൽ ഇൻസിഷനിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലിപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു മേജർ സർജറി ആണെങ്കിൽ, ഒരു മേജർ വൂണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ സർജിക്കൽ ഇൻസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കിൻ ക്ലിപ്സ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്ലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്ട്രോമ. സ്കിൻ ക്ലിപ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കിൻ സ്റ്റേബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അധികം ടൈമൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഔട്ട് കീപ് ദ ഇൻസിഷൻ ഇൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇൻ സ്റ്റേപ്ലർ. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിഫോം ടെൻഷൻ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സ്കിൻ ക്ലിപ്സ്. ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അതിലെ ആദ്യത്തേത് വരുന്നത് നമുക്ക് ദീസ് ക്ലിപ്സ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഈ ഒരു ക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൻ ക്ലിപ്സ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഈച്ച് ക്ലിപ്പ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. വൺ സെറ്റ് ഓഫ് വെരി കൗണ്ടബിൾ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലിപ്സ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലാർജ് wound, we need a lot of clips that is very expensive and people cannot afford. And next one is experienced people must be do this and use this because any healthcare professional cannot use it again. It's very aligning the incision wound. It has to be kept in proper alignment. Otherwise, it will be the wound gapping will be, and therefore this can again delay wound healing. And the next one is failure to alignment can cause scar deformity. The same thing we said. Experienced person cannot applying particular thing. If any failure happening in this alignment, if not put the clips are proper alignment, this can cause scar deformity. That one is again complicated stage. And the last one is extract need to remove the clips. We cannot just pull the clips. Less than we cannot cut the clips. There is a cut removal. We call this extract. So we remove each clip with the extract the clip. These are the disadvantages of this skin clips. We are going to the next topic, negative pressure wound therapy. Why is this done?
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ തെറാപ്പി ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഹീലിംഗ്. അതായത് ഒരു വൂണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിമ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ദിസ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ. ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഹീലിംഗ്. Remember these points. Let's see the benefits. This help to manage exudates like said. If there are any bleeding and drains which coming out, which helps to minimize the bleeding. Then decrease odor. Sometimes the wound will be very bad smell. That's it help to bad odor and its local blood flow. Because the applying negative pressure, there will be no edema. Mostly it helps to flow and clean. So this increases the local blood flow and decreasing the dressing change. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. കാരണം എക്സ്റേറ്റ് കുറവ് ആയിരിക്കും, ഓർഡർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതിയല്ലോ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഡ്രസ് മാറ്റേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ് മാറേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല. After all, finally improves the quality of life. So remember all these points. Negative pressure wound therapy. Let's see the indications on which kind of wound we applied for this. First one, chronic wounds. Chronic wounds are diabetic wound or neuropathic wound. We know that diabetic wound is very severe. There will be complete blood flow restricts. So it will be having very bad odor and expect will having X-rate as well. So this is very suitable kind of therapy which is used for diabetic and neuropathic wounds. This also is used for post-operative or dehisced surgical wound. That means post-operative wound, dehisced wound means gap or burst burn. ഇൻസിഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വൂണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീൽ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. This is used for worst open wounds or gap. We can any use for this gap such kind of wound. The next one is partial thickness bond. The patient present you partial thickness bond. This technique can be applied for the patient, can improve the healing, and it's used for fistula. This used for skin flap. The area which where from the flap is taken, and a particular area can apply the negative pressure wound therapy to promote healing and remove for graft. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ആർട്ടീരിയൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ നിന്ന് വീനസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ തെറാപ്പി കൊടുക്കും. ബ്ലീഡിങ്ങും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. സച്ച് ഏരിയാസ് ഫ്രം ദി ഗ്രാഫ്റ്റ് റിമൂവ് that area will be healing very fast and also for trauma wound. Trauma എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. The bleeding will not be controlled, giving that all the initial management for this particular therapy. And next one, contraindications. ഗ്രോസ്ലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വൂൺസ്, അതായത് ഒരുപാട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൂൺസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രോമ, ഒരു വൂണ്ടിനകത്തുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കാം. വൂണ്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോറിൻ ബോഡിയോ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയോ ഈ വൂണ്ടിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Nearby damage. So make sure that applying negative pressure for a closely contaminated wound, slightly having any contamination, you can clean it. Well, make sure that completely out of any germs or microorganism. Then you can use for that. അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ്, ക്ലോസ്ലി കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഈസ് ദെയർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ് ദിസ് ടെക്നിക്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാലിഗ്നന്റ് വൂൺസ്. ഏതെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു വൂണ്ട് ആണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോമിറ്റി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ നെഗറ്റീവ് ഏരിയയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി വെരി ഫാസ്റ്റ്. Now the next one is untreated. ഡയബറ്റിക് വൂണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറേ നാൾ വെച്ചിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അൺട്രീറ്റഡ് വൂണ്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം വൂണ്ട് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ഫോർ
cannot a particular therapy. And the next one is necrotic tissue. Necrotic tissue means dead tissue. Make sure that dead tissue completely remove. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾസോ സ്കാർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ്. And so there are few principles of wound dressing. Let's see what they are. First one should be allowing gaseous exchange. That means air exchange should be there. Oxygenation should be getting to the wound. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ wound proper ആയിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന wound make sure that proper oxygenation happen or gas exchange is happening on a particular wound area through that dressing. And measuring doing that is the first thing. If the gas exchange does not happen, healing with wound. And the next one is it should be maintained optimum temperature and optimum pressure. വൂണ്ടിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒപ്റ്റിമം ആയിരിക്കണം, നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മോണിറ്ററിങ് ദ ക്ലോസ്ലി ബിക്കോസ് ദർ ആർ ചാൻസസ് ഓഫ് ദി ഏരിയ മൈറ്റ് ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ടു ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് pressure level should be maintained. And now the third point is it should be forming an effective barrier to bacteria and entry of bacteria should be prevented. Wounds exposed to the open area easily getting into the bacteria enter the wound further infection or inflammation. It should act as a protective barrier to prevent the entry of bacteria. Next one is removal of dressing without pain. ഡ്രസ്സിങ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ടിക്കുള്ള പാഡ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് വെൻ യു റിമൂവ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ജെൻറ്റിൽ. ഡു നോട്ട് pull it out so that the patient will have very less pain. Every skin stripping, remove the staple, remove clips is very less pain. പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയണം ഡ്രസ്സിങ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണെന്നൊക്കെ. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Next one, it should be highly absorbent. It should be absorbent skin. Some sutures absorbent, some materials are absorbent. And the next one is cost effective. Each thing has different cost. Make sure that the patient afford the cost. Cost effective എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവൂ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിനിമൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്തു അത് റിമൂവ് ചെയ്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ അഡസീവ് ചെയ്ത് ഓരോ വൂണ്ടിനും ചേരുന്ന സൂച്ചറിങ് ചെയ്യാവൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൂണ്ട്. The same thing has told you the procedure which you choose should be appropriate wound as well as. So these are few main principles of wound dressing. Please remember this. Let's see a picture. I have divided into 4 quarters. Right upper, left upper, right lower and left lower. Right upper quarter will having yellow lead on the right hand. Left upper, that means left hand leads with red. And green lead placed on the right lower, that means right leg. Black lead placed on the left lower, that means left leg. They to be summarized, divided into these 4 quarters. Right upper, yellow lead on the right hand. Left upper, left hand leads with red. And right lower, green lead placed on the right lower, that means right leg. Left lower, black lead placed on the left lower, that means left leg. So, summary, please remind these points. Universal donor of blood group, type O blood group, universal donor. Then universal recipient, type AB. So, please remember these 2 points.